Reading passage 3, austerity measures. Okay, austerity measures ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰਸ ਤੇ ਸਟੈਪਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਾਊਂਟ ਘਟਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਓਕੇ, government can undergo austerity measures by cutting spending and or raising. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ? ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਪਾਰਟ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਂਸਰ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਅੰਡਰਗੋ austerity measures. austerity ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਗੀ ਤੇ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਦ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? Austerity measures are actions that a state undertakes in order to pay back its creditors, right? Those measures typically involve ਘਟਾਉਣਾ, slashing, आ गया word cutting, slashing, की government expenditure, ਉੱਥੇ ਵੀ word ਲਿਖਿਆ ਸੀ spending, cutting spending, slashing government expenditure and raising, ਇੱਥੇ word ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ hiking. Answer, next word is our answer, that is the taxes. I hope कि सारे का answer सही होगा इस टाइम पे। Taxes is the answer for your 27th one. Okay, next question, next line की लिखदा हो, if banks don't believe that a government will settle its debts, जे बैंक नू लगदा है if banks don't believe that a government will settle its debts, comma if लगाया, statement बिल्कुल ध्यान ना पढ़नी चाहिए सी, comma they may ask for, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? they may ask for dash that are too high to pay back. ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ, in these cases the IMF ਦਾ ਵਰਡ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। I believe ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ IMF ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ। what it meaning is, मेरा 28th आंसर भी फर्स्ट पैराग्राफ च होगा एंड चांसेस कुड बी और 29th भी इस जगह पे आ जाऊगा। लेट्स रीड फर्दर। देखिए सी हाइकिंग टैक्सेस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम these are imposed on a country when its national deficit is believed to have become unsustainable. In this situation, banks may lose the trust in the government's ability or willingness to repay existing debts. Same lines आ रही हैं, paraphrase करके लिख रहा हो, and in turn can refuse to roll over the current loans. ਅਤੇ ਉਹ demand ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, and demand creepingly excessive what? Ask for interest rates that are too high to pay back. This is the answer for your question number 28, that is interest rates, right? आगे चलते हैं। In these cases, questions which लिखता, in these cases the IMF is sometimes prepared to lend money to these governments. और IMF अपने रोल च आ गया। One of the condition of the IMF loan is that the recipient countries undergo austerity measures. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ IMF ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੂਲਸ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣਾ, ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਅੰਡਰਗੋ ਦ austerity measures to reduce their, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਘਟਾਉਣ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ? ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਬੈਂਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ IMF ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਅੱਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਦੈਨ ਟਰਨ ਟੂ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ, ਐਨ intergovernmental organization that functions as a lender of last resort, right? अखीर च जाके कितना कितना पैसा लेके आना पऊगा, that's the last resort. In return, आ गया ना word हुण, in return की मंगदे हन? IMF typically demands austerity measures so that
the indebted countries is able to ਘਟਾ ਸਕਣ, to reduce their, to curtail. Meaning is same, words are different. I hope you can understand. Curtail its budget deficit. आगे word, reduce their budget deficit. That is the answer of your question number 29th. 3 answers in the 1 paragraph, right? So we should be careful for the next 20 questions also, 30 and 31. Let's read the question for this. The crisis was caused when international investors pulled their money out of the region at once. ਤਾਂ ਆਖਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, was caused, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਰੀਜਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ. Causing dash to foil. Obviously ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਆ, ਕਰੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ. ਐਂਡ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟੂ ਰਾਈਜ਼, ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਆ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ. The IMF austerity measures set conditions that lowered incomes and dash. These policies have caused great suffering internationally. चलो देखते हैं ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਦੇ ਆ. ਲੈਟਸ ਸੀ ਦ ਫਰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ. 32 to 35, choose 4 letters A to G, write the correct letter in the boxes. Which 4 items are identified in the 2010? That's a nice word, 2010, right? ਕੀ ਸੀ? Greek government austerity measures program. ਗ੍ਰੀਸ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ. ਆਈ ਹੋਪ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ. ऑप्शन ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ. 4 ਆਨਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ. ਲੈਟਸ ਸੀ ਉਸ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ. A wave of austerity measures across Europe in 2010. Now line बदल गई है. It meaning is I'm not going to get the answer of 30 and 31. The possibility is now कि मैंने शायद 32 onward answers मिलने चाहिए दिया इस paragraph के बीच. Has seen what they have seen. Cuts and freezes to the pensions, welfare and public sector salaries. कि लोकां दियां सैलरियां घटा दित्तियां जान, right? This is the one option they are talking about. Cutting the allowances for the public sector workers, right? This is the point they are making here. It meaning is the one option I'm going with it. That is the B option, right? Again, as well as hikes to some taxes and excises. The Greek program attempt to narrow its budget shortfall from 8.1% of a GDP in 2010 to 2.6% of GDP in 2014. Primarily, ਉਹਨਾਂ ਨੇ freeze ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਕੀ freeze ਕਰ ਦਿੱਤਾ? Public sector incomes during that period and reducing public sector allowances by 8%. ਉਹਨਾਂ ਨੇ public sector allowances ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ. Again, ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ. Second ਕੋਈ option ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ. The Greek sales tax will be elevated. मतलब sales tax ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. Raising the sales tax. C एक option है गया. That is what we are having for this. Elevated to 23% and excises on fuel and tobacco. Okay, fuel and tobacco ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ. And alcohols are also subject to an increase. The statutory retirement age for women will be raised to 25, matching it with the current retirement age of men. Right? It's a D option, making the compulsory retirement age the same for both genders. One option is a D. Yes, a cigarettes है ऐसी option दिखा नहीं गया. F is the option, making cigarettes more expensive. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ. ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਟਬੈਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਟਬੈਕੋ ਮੀਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B, C, D and F. These are the 4 options in a 1 paragraph, right? B, C, D, F. And regarding the approach of 36 to 40, I hope all you know ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ. Okay, IMF imposed austerity measures
have been indicted for encouraging the deep recession following the Asian financial crisis. आ गया हुण crisis की गल कर रहे सीगे, pull their money, let's see वो इस जगह ते है. 1997, starting from the early 1990s, international investors from the wealthier countries such as Japan and the United States began pouring money into the Southeast Asia, looking to make what? Looking to make some quick returns. And the soaring economies of the Thailand, Philippines, Malaysia and other earned themselves the title, what? The title, the Asian Tigers. When things started to turn sour, however, अच्छे वर्ड से रुक के ध्यान ना पढ़ना चाहिए. The foreign investors panicked and retracted their investments en masse. ते उन्होंने अपनी retreat back कर ली, सारा पैसा कट लिया. तो की होया decimating, ਉਹਦਾ मतलब कि remove कर लेना एक तरीके नाल किस जगह तो Asian currencies and turning millions of employees out of work. ਉੱਥੇ भी आ गया सी मेरे ख्याल unemployment to rise, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई. तो की होया सी Asian currencies is the answer for your question number 30th one, right? Again, the IMF role in the recovery was to impose austerity measures that kept interest rates high, okay? Again, while driving down the wages and labor standards at a time when workers were already suffering. IMF की कहता है कहते से काट दोगे पर फिर भी उन्होंने बेशक उन्होंने exploitation word भी किया जा. Recovery was to impose austerity measures that kept interest rates high while driving down the wages and labor standards at a time when workers were already suffering. According to this line badal gayi. Answer for your 31 is that lowered incomes and labor standards. That is the answer for your question number 31st, labor standards. वो इस जगह ते दो आंसर सी. Now we have to find the name and उन्हें स्कैन किया जाए कि चार नाम है अपने को. One is नहीं, so 5 names we are having: John, Maynard Keynes, David, Marshall, Joseph and Paul. मिस नहीं होना चाहिए. Very next page ते first line दे विच मैंने John दिख जाते. Many economists consequently view austerity measures as a terrible blunder. लोगों दी नौकरियां चले गईयां, लेबर स्टैंडर्ड डाउन कर दिते गए, वेजेस भी घटा दिते गए. इट्स अ टेरिबल ब्लंडर. जॉन की कहता वाज द फर्स्ट टू प्रपोज एन ऑल्टरनेटिव मैथड. वो केड़ा मैथड कहता लॉन्ग बिफोर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस गवर्नमेंट्स ही अटेम्प्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट could conceivably spend their national economy out of debt, although logically implausible at first blush. This argument is based on the idea that recessions deepens from a persistent cycle of low incomes, low consumer spendings and low business growth. Recession होर ज़्यादा आ जाऊगी कदों जदों की हो रहा है अपने को लो इनकम आ, लो कंज्यूमर स्पेंडिंग आ, लो बिजनेस ग्रोथ आ. तो गवर्नमेंट्स हमेशा यही चाहती होंगी कि बिजनेस ग्रोथ किदां लेके आऊगी कि लोग बाहर निकल के पैसा खर्चण. राइट, ये गल कौन कह रहा सीगा? जॉन के मामले च हर एक वर्ड को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं होती. डियर स्टूडेंट्स, अ गवर्नमेंट कैन थ्योरेटिकली रिवर्स दिस डाउनवर्ड स्पायरल बाय इंजैक्टिंग व्हाट द इकोनॉमी विद मच नीडेड albeit borrowed ਭਾਵੇਂ borrow ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. although albeit ਦੋਨੋਂ वर्ड एक दूजे ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. capital, this is not equivalent to an indebted consumer spending further into the red. ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਜੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ. ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਰਾਈਟ, business will grow after the government and consumer spend more. ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਗਈ. B, harsh austerity measures have caused some economies to decline. No, government spending can help a country get out of a debt. Yes, उन्हें government ने कहा कि अपनी इकोनॉमी पामा उन्हें पैसा लोन ते लिया होवे पर वो flushing kan money nu. Right answer for your 36th one is C option. Next very paragraph, second last paragraph, that is the Nobel Prize winning economist Joseph Mills आंदे आपां नू. उन्होंने की किया? वो कहंदे approach by noting that households across the world are currently burdened with debt. लोकी दुनिया दे विच are currently burdened with debt.
for businesses to grow, he argues, now a line to understand karna chahiye apan nu, he argues government and consumer expenditure must kick in first, right? Government भी अपना expenditure करे, consumer expenditure must kick in first. Austerity measures lower the spending capacity of households and are therefore considered underproductive, right? This is what he has said. किन्ने क्या सी गल? Joseph ने. Joseph, we are having the option 39th one. Joseph 39th there, let's see. Yes, it's clear. Now there is a A option, right? John वाले नहीं हैगा. This is about the Joseph. उन्हें क्या ना? Business will grow. कदों जब government ते consumer पैसा खर्च दिया, right? This is the one he is talking about. Government and for business to grow. It's a clear cut सीधी line ही है. For business to grow, वो की argue करता है government ते consumer expenditure must kick in. मतलब शुरू कीता जावे वो खर्चन पैसे. That is answer for your 39th is A. Next मेरी line. मेरे ख्याल another recipient of the Nobel Prize वो कौन है? Paul. वो की कहते हैं? Points to the recent experiences of the countries such as Ireland, Latvia, Estonia, countries that implement austerity are the good soldiers of the crisis. He notes implementing savage spending cuts, but their reward has been a slump, and financial markets continue to treat them as a serious default risk. एक बारी पढ़ो या दो बारी, you have to understand क्यों किहदे बारे गल कर रहे हन. Let's see. किसने गल कही सी ये? Paul ने कही हुई है. Now option comes out to be, it's a B option. Harsh austerity measures have caused some economies to decline, right? But their reward has been a slump. That is the answer for your 40th is the B option. Last paragraph. In the United Kingdom, Prime Minister David Cameron, 37th one option de vich question chhe another naam, defended the necessity of austerity measures for his country by denouncing the frivolity of the governments that the ratchet up spending at a time the economy is contracting. This is in line with the counter. मतलब की कीता जावे governments that ratchet up spending at a time जब economy की हो रही सी, economy contract हो रही सी. It is wasteful for the governments to spend while the economy is getting smaller. Option for your 37th is E. And the last one, Marshall की कह रहे हैं ratchet up spending when the economy is growing. This Orbeck warns should be avoided because it presents a genuine inflationary dangers. Marshall ने की a gull. Answer for your Marshall one, which is the 38th one. Government should not raise spending while the economy is expanding. कठिन आंसर सी उन्हें उल्टा क्या है इन्हें दूसरे तरीके ना क्या. That option comes out to be D for your question number 38th. Right? This is all about your reading passage 3.